Всем привет, с вами Александра Флай, и мы продолжаем играть в Dishonored. Так, мы видим смотрителя Мартина. Hello, Martin. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Or... Привет. Psst, Corvo. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink. Так, всякий случай. By the void, I'll buy you 100 drinks. Поговорить с смотрителем Мартином. А чем мне надо его освободить, да? Окей. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily, so kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Так, в кабинет, да, надо. А как мы туда попадем? А вот так. И все, изи. Так. Теперь, кстати, о клейме еретика. Кабинет нам туда. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the High Overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the 7 strictures, and you never need worry about such matters. Я, блядь, вот там вот в окно залезу? Или нет? Он пошел в этот. Их всего трое. Раз, два, три, да? Я пошутила. Там сидит, стоит. Здесь никого нету, да? Так, сегодня вечером, где будет капитан Карноу сопровождающим, позволит, чтобы на посту их пропустили без проволочек. Ага. Эй-эй-эй. Арбалетный болт. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Never doubt it.
такое ощущение, что... передвижение по улицам, переулкам, по крысиным крышам и стокам. Экспериментируйте. Но все у нас сводится к тому, что этот... Да что ты? Это куда я еще ухожу? Так, тут вроде никого нету. Это куда? Здесь, наверное, проход, может быть, уже в саму эту. На псарню. На псарню. Где хоть один вход-то? I don't see Campbell's journal anywhere, brother. This is folly, I tell you. If he catches us in here... I've told you 100 times. Campbell is upstairs meeting with the captain of the watch. He'll be busy for hours. Now keep looking. And I've told you 100 times, Archer, that I am certain he keeps the black book on his person at all times. We went to the trouble of breaking into Campbell's sanctum for nothing. Shh, listen. What was that? You can stay and find out, but not... Тихо. Так, тут у нас все стоят, что разговаривают.
serpent? Well, Coriander of Mourning knows that such serpents are kin to the whales and leviathans, and indeed sailors off the shores of Odysseus tell of great winged shapes seen circling far inland. А как теперь меня не заметил? Что за бред? But the outside is something else, not of flesh, a being that haunts creation from first to last. Corporeal, but not a force influence. And so, briefly and in conclusion, not a winged serpent. In dreams. Так, следующий. Я могу туда залезть? Да чтобы его здесь положить. Что это здесь? Не видно, блять. Не видно, не слышно. И сюда вроде никто не идет. Да? Кабинет и инструкция по клеймению. Did you get caught in the lockdown last night? 6 hours. Search the place top to bottom, and nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find anything. Did we? That might be worth checking out. Probably rats into everything. А он что, пойдет сюда? Нет, интересно. Блядь, да, идет. Он наверх, да? Back to the beginning. It was Martin's plot to break him out of Cold prison. That's clear. But why Cold? Больше нам здесь ничего не надо. Пошли дальше. Не, блин, конечно, с таким зрением очень удобно передвигаться. Тут тебя не палят, все хорошо. I trust you. I hear the watch is having trouble holding the side streets. Bunch of children playing game. Good, good. And your niece, Callista, is Стоять. Так. I'm very concerned. Что мне надо сделать? Отравить его, подождать, пока Кемпбелл, ну, оглушить без убийства, оглушить верховного смотрителя. Спасти, сделать все, чтобы пока он остался жив после визита в канцелярию доктора. She'll be found. Отравленный. Вылить. Поставить отравленный. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hole up in all this chaos. If my overseers hear any word, I'll come straight to you. Time for drinks. I hope you won't refuse. It'll make this business pass all the quicker. One of the servants must have been in here. Let me see. It seems I have the wrong one. Интересно, там можно было типа без убийства или что? Я так и не поняла. Устранить. Подождать, пока зайдут в кабинет, оглушить верховного смотрителя. Я могу уже его просто усыпить. Дайте-ка... Это сейчас сойдут. Ah, here we are.
if you'll Да, это вот здесь вот. Я сейчас сохраню, и мы попробуем с вами его просто, ну, усыпить. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained in the meantime. Руна. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Now, to business. What would you say happened last night? Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Но я его не стала, типа, убивать. А чё он мне до сих пор? Устранить. Так, проникните, убейте, проникните в край, убейте его и укрыть, там же держат соратника, поэтому освободите его. Помогите им без выпустить оглушенного Кемпбелла на стул в допросной. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Пошли погуляем, пошли. Так, это нам сейчас пригодится. Куда нам надо? Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. I know you're here somewhere, scum. Oh, yes. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Изи. Так, что дальше делать? Клеймо еретика. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Так, клеймо еретиков. What we have is a man, aged 30 perhaps, slender, Attention! unusual. Tattooing his face and chest, Lockdown probably is now in superstitious effect. heresy. Report to your Wearing some stations sort and of execute any industrial intruders on mask when site. we brought him in. Stolen out of one of the whaling factories from the look of it. I know you're here somewhere. You're one of Dowd's men, aren't you? Caught at last? Give us a name at least. When I find you, What's wrong with his eyes? Opium? Laudanum? Are you with us? What's he doing? Some kind of fit? He's not. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. The effects.
Что-то и заколебали тут ходить. Ой. На, клеймо ставим. Attention. This facility is in high alert. Lockdown is now in effect. Report to Так, your куда stations and выходить? execute any intruders on site. Всякий случай. Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Так, пойду-ка я лучше поверху. Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Attention. This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Ух. Изи, изи. Прошли просто. Они прошли еще. Не, конечно, без зрения, да, такого хрен тут что пройдешь. Но для этого и сделан у тебя полный стелс. Этого, конечно же, мы тихонечко снимем, пусть поспит. Аккуратненько, что положим здесь вот. Все, спи. Так, что? Там вот у нас еще есть люди. Давайте, у нас только нету больше этой херни. Но мы можем по крышам. Тихонечко по крышам пройти. И уйти. Ну, все. It's Samuel. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Okay, let's go. Так, итак, у нас убито только один. Кого мы убили, не помню. Простых нету. Сигналов тревоги 2. Найдено ваших жертв 5. Хаос в мире низкий. Нет убитых. Есть. Призрак не обнаружен ни разу. Ну, мы были обнаружены. Блин, так хочется. Отравил банду. Образбил, наложил на Кемпбелла клеймо ретика, спас капитана Карнау. Ну, что выполнили, то выполнили прям. Будем проходить так. Тут, конечно, все зависит от ваших решений, но я хочу по максимуму никого вообще там не убивать, а всего лишь усыплять, наказывать.
Так, она нас уже ждет. Девчонка, которая нас просила насчет капитана Карнала. Но я его не убила, я его ничего с ним не делала. Да. He's alive. Thank you, Corvo, thank you. My uncle's a good man, and one day he'll prove it. Слушай, чтобы я об этом не пожалела. Here. I know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. Так, 100 монет мне дали. Сообщить Калисте. Калисте. We have to take down the Lord Regent and all Я his тут. Kia. You did it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. О, меткий. We must act fast. Очень No меткий. doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Хорош. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Да, давайте отдохнем. Блин, надо было это. Надо сейчас еще что-нибудь купить. У нас по-любому есть денежки, чтобы купить какое-нибудь улучшение. Какое-нибудь улучшение. Монетка. It is every citizen's duty to report treasonous speech and actions. The state Я хочу depends пойти on you. это улучшение взять. I know the Golden Cat, not as a patron, mind you. I designed some special art. Подожди. Corvo, my friend. Да. Do you need ammunition? Я weaponry? хочу Would you like me to craft something for you? что-нибудь сделать, да. Так, а что у нас по улучшениям-то? Нам, в принципе, ничего такого-то не надо, да? Я его купила еще руну за 100. И бальзамчик. Так, и что у нас по умениям? Нам бы очень пригодилось прокачать перенос на подальше, да? Но, блин, еще есть вселение в человека, вселение в крысы, порыв ветра. Столько всего интересного, но пока что я хочу вкачать перенос. Перенос. Амулеты. Поставим, что у нас один есть. Заметки цели. Поговорить с адмиралом Хэвоком. Шли разговаривать с адмиралом Хэвоком. Так, где он там? Адмирал. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Так, хорошо. Ну, у меня есть, я только что купила. Плакальщика. Живьем. А он мне живьем нужен?
Ничего нет. Это, наверное, утонул, да? Да. Так, прошу прощения, но на следующей встрече меня не будет. И вообще я больше не приду. Происшедшее настолько противоестественно, что меня до сих пор тошнит. Едва я это вспомнил. Это наша работа, я осталась здесь. Надеюсь, что крысы сожрут его до нашего возвращения. Прощайте. Так, еще 2 руны. Что нам надо сделать? Задание. Так, умения у нас, кстати, появились. Умение. Урон при падении снижается. Смертельная тень. Так. Изгиб времени замедляет. Вот это, наверное, я сейчас скачну. Очень полезные 2 вещи. А что нам надо? Какие задания там? А ставить плакальщиков, то кому поговорить с мира? А. На. Пустите. Так, а это что тут такое интересное? Денежки. You went down there in the sewers? I thought I heard a weeper in there earlier. You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. Да, иду я. Что-нибудь стырить есть? Что-нибудь бы стырить. Ничего нет. Все, все сделала ваше задание. I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Пожалуйста, Indeed, пожалуйста. you've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we've wanted from Campbell's journey. You've done it. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Corvo. I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted and quarantined for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. А, подожди, у нас есть денежки еще, чтобы я купила... Да, блин, сонные болты. Сонные болты. Стой, 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 стой. Дай мне. Corvo, my friend. Да, да, да. Do you need Да, да, да. ammunition, Да. weaponry? Да. Would you like me to craft Спасибо. something for you? Да. Так, дай сюда. А, сонные болты. Мне хватит? 1? Ну ладно. Денег катастрофически не хватает. Вы мне хоть бабки бы платили. А то Корво сделай это, Корво сделай то. Корво давай, Корво сюда, Корво туда. Денег хоть платили бы, хоть чуть-чуть.
Эх. Поехали. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Да, отправляемся, Самуэль, на поиски Эмили. Да, поиск Эмили нам сейчас очень-очень важен. Нам найти нашу I'll get you девочку. as close as I can to the Golden Cat, Corvo. You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Окей, ребят, ну а пойдем спасать Эмили, естественно, уже в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.